comes the, y'all don't really want it like that. Yeah, here comes the, no, here comes the, oh, here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah, here comes the, no, here comes the, oh, here comes the, y'all don't really want it. Доброго дня, дорогие любители хоккея, с вами Фархад Курбанов с подготовленным дайджестом событий, которые произошли ранее. В этом видео мы поговорим с Энтони Камара, обсудим штраф в Сибири и не только, так что не переключайтесь. Итак, Номад забирает континентальный кубок в Кардифе. Если вы не смотрели эти игры, а на это есть все шансы, потому что трансляции практически не было, то вкратце пересказываю вам, что Номад забирает континентальный кубок без каких-то шансов для своих соперников. Примечательно, что именно с Номадом мы имеем такую классную картину, в которой за клуб сражаются ребята с казахстанским гражданством, без каких-то либо звезд легионеров из-за рубежа, как, допустим, в том же Cardiff Devils, где игроков из Великобритании, а тем более из Уэльса, очень сложно найти. Для этого нужна очень большая лупа, потому что там у них в составе одни канадцы. В целом, этот хоккейный период-то проходит хорошо. Посмотрите сами, то есть молодежка врывается в элиту, Номад выигрывает континентальный кубок. И вот осталось только Барысу поправить свои дела. И Барыс действительно получает шанс составить конкуренцию Амуру, Нефтехимику и Сибири в борьбе за плей-офф. А все дело в том, что последнюю оштрафовали за нарушение лимита легионеров в заявке на игру. Ситуация из ряда вон выходящая, потому что лимит нарушился из-за человека, который вообще имеет российский паспорт. Федор Гордеев просто не был в системе российских клубов и играл в Северной Америке. И вот бюрократия ФХР посчитала, что вот в этом случае он легионер. Это супер нелогичная ситуация, но с другой стороны, какое нам до этого дело, могут спросить болельщики из Астаны. Лимит-то действует только на российские клубы, соответственно, тогда это их, как говорится, головняк. Но дело все-таки есть. Сибири выкатили 4 технических поражения. Из этих 4 технических поражений, где был нарушен как раз таки лимит на легионеров, 2 игры Сибирь и так проиграла, все нормально. Но 2 игры она выиграла за пределами основного времени, и вот за эти 2 игры у них скосили 4 очка. А эти 2 игры были как раз именно с Барысом. Барыс, получается, по 1 очку и там выиграл. У него уже было 2 очка с этих игр. Так ему еще 2 очка сверху приплюсовали. Кстати, это, наверное, единственный зарегистрированный случай, когда травма одного из ведущих игроков пошла клубу на пользу. Если бы Тревор Мерфи не получил травму, то технарей было бы гораздо больше. И вот тогда это все поставило бы жирный крест на амбициях Сибири попасть в плей-офф, и пошуметь там. А давайте это и многое другое обсудим с Энтони Камара. Congrats on getting the Best Sniper of December award. How did you celebrate? I think we celebrated just by the win last game, getting the 2 points against Ufa. I think that was very important. I think it was just doesn't matter as long as we get the win, get 2 points, move up in the standings. I think that's a great way to celebrate. And probably you heard the last news about Sibir getting their points dedicated and Barys, on the other hand, awarded 2 double points, and it's kind of makes fans hope more for playoffs, right? Yeah, I think it's a unique situation. Like, I've definitely never seen something like this before, but it definitely, we had a lot more energy in the room. Like, guys were more excited, and like you said, it just gives a little bit of hope and something to play for. So the last handful of games, there's more meaning to it, and anything with playoffs is definitely a lot more fun. Sure. Well, if you guys making playoffs, Netflix should make a film about you. I mean, you've been traded by Neftekhimik mid-season, first game, 5-minute penalty, major penalty. Everybody is fuming about this, and now you're getting Best Sniper award. You beat Boris beloved legend Nigel Dawes' record. And probably is this season is the most exciting season in your career? Maybe not the most exciting, probably the most roller coaster, I would say. It's definitely been very up and down, like you said, all those things that's happened. And then you mentioned Nigel Dawes is probably top
three or top greatest players in the organization. It's an honor to be mentioned with him. It's just been such a crazy year, like you said. There's been so much stuff going on, but I think what would make the season very like special would be getting into the playoffs. I've heard the city and the town would get behind the team so much the building gets sold out, and it'd be very exciting to come here. We made playoffs last year in Neftahimik, and it was extremely. It's fun. Like playoffs are fun, and I think it'd just be very exciting to sneak in. But I think we have a lot of work to do to get there, and I think we just have to focus one game at a time. Some say like they started winning because they don't have that weight on their shoulders of making playoffs, right? What are your thoughts on that? I wouldn't say that. I think like you mentioned before, like I came kind of a little bit in the middle of the season a little bit here, but from what I've heard, like the team's kind of gone through so much. There's been a lot of injuries here. There's been a few coaching changes, and there's been like a roller coaster a little bit. But I think with the coaches in place here now, they have a good grasp of like the direction of the team. They have a plan. They put it in front of the players of how they want to play, what they want, and the style of the way that they coach is the style of the way I like to play. So I think it's just kind of everything is like working with their team. Obviously, you have very good teams in this league, and some games you're not going to get lucky. Some games are just harder than others. And right now, we're playing a good style of hockey that gives us a chance to win the most amount of games, I think. So I think it's everything's pointing in the right direction. Who is the most valuable person in the team right now, according to you? And before you answer, please don't say that the whole team matters, but according to you, who is the most valuable player? I don't think hockey's not a sport where you could like pick like one person. Like it's not like basketball where you could say like we have a LeBron James, or like you see like the Edmonton Oilers, they have the best player in the league, but they're not like the best team. Sure. Like it doesn't matter. Like you need like a team like Golden Knights where their team is unbelievable and they win a Stanley Cup, or like the Red Army here, like they don't have one great player, they have many great players. So it's not fair to pick one player on the team and say like he's the most valuable or like he's like the most important player. It's very, hockey's not that type of sport. It's not like soccer. It's not like baseball or basketball. Like it's very difficult. Yeah, sure. I agree with you. And well, if you look at Nelson, for example, Nelson Agier, he's always cracking jokes, smiles, boosting everyone. But as we seeing on cameras, right? Pontus Oberg, I've never seen him smile. What type of person are you? It's the question for the fans and for the fan base. I'm more like I like to come like a blue collar, like just have my lunch in my pail, come to work, do my job, and do as well and as hard as I can. Like I'm a hard worker type of person, like willing to get in the mud and work hard. But I'm not the like laughing, joking type of guy. Like I think I take my job pretty seriously, focused. Like I like to be around guys that are like Nelson and stuff like that, to like happy stuff like that. But personally, I'm not like that. I respect everyone's personality, and I think it's just important to have all types of guys on the team, because I think having different types of personalities makes a great team. And I think it doesn't matter, but I just like to just kind of come to work and just do my job, and I enjoy doing that. I have fun doing that. Okay. Well, thank you for your time, Anthony. It's been a pleasure having you on our weekly digest. I'm wishing you all the best and good luck tomorrow, and good luck in the season. We are really happy with everything that you're doing right now, and yeah, wishing all the best. Thank you. I appreciate it. Спасибо большое, Энтони, за это интервью, а мы переходим к следующему обсуждению. Казахстанский защитник, капитан нижегородской «Чайки» Дмитрий Бреус дебютировал в КХЛ, проведя практически 5 минут за торпедо Ларионова.
Это редкий случай, когда казахстанский игрок дебютирует в КХЛ не через Барыс. Держим за нашего человека кулачки, тем более, что ему крупно повезло, потому что самый обожаемый тренер КХЛ Игорь Ларионов как раз таки тренирует нижегородская Торпедо. И все говорят, что у него отлично получается работать с молодежью. Кстати, сам Игорь Николаевич продлил свой контракт с Торпедо аж на 3 года. К слову про продление, Никита Михайлис по ходу сезона продлил свой контракт с Металлургом на 2 года. Продление по ходу, а не после сезона, говорит о том, что Никита пришелся ко двору в Магнитке, и его действительно очень сильно хотят сохранить. Всем злопыхателям, которые в начале сезона поднимали шум вокруг контракта Никиты, Михайлис мастерски утирает нос. На этом у меня все, и я надеюсь, что вам понравилось. В очередной раз прошу, подпишитесь на соцсети шайбы.kz. Ну и мои соцсети тоже было бы неплохо поддержать. Слушайте, для вас это один клик, а для нас это развитие. Всего самого хорошего, берегите себя, до скорых встреч, пока.